Hello everybody, welcome to AS Engineering Academy and AS online platform. Here today we are going to discuss the TS SPDCL Assistant Engineer. The topic is Power Systems, Transmission and Distribution. So we are here for revision series and question paper analysis or some important question analysis we are having here, right? So welcome to AS Engineering Academy students. Now if you see the syllabus of the total power systems, every time we are saying that generation of electrical energy, transmission, power system analysis, switchgear and protection and utilization of electrical energy. So today we are going to discuss about the transmission and distribution of electrical energy. Transmission and distribution of electrical energy, right? So if you see the weightage, so we have discussed this one in the previous class already. What is the weightage of the power system, entire power systems in each and every year, right students? You can go through that weightage. So we are having highest marks of 29 in AP SPDCL in 2019, and in the recent years we are getting 16 and 16 in TS SPDCL and TSPSC-AE examination students, right? Now coming to the syllabus of transmission and distribution. So what we have to cover in the transmission and distribution part. So first of all, in the first part we have to see the basics of power transmission. In that we are going to see electrical design of transmission system. So there we have to see the insulation design as well as the conductor system design, and along with that a classification of conductors we are going to see there. And later on we have to see the elements of the transmission line. In the elements of transmission line we have to calculate resistance calculation, inductance calculation and capacitance calculation of the transmission line. And in the steady state performance analysis, that is the biggest chapter in the total entire syllabus, that means the syllabus of that chapter is very high. Steady state performance analysis we are having. In that we have to see the analysis of short transmission line, medium transmission lines, long transmission lines, lossless long transmission lines, surge impedance loading, right? So all those things we are going to discuss in the third chapter. And in fourth chapter we are going to discuss about transient analysis and wave traveling. So that is actually whatever the syllabus we are having for TS SPDCL students, they have copied the syllabus of GATE actually. In GATE, for GATE students, we are not getting the questions in the transient analysis, but we cannot expect, they may ask the questions in the TS SPDCL. So we cannot say that this part is not there in the syllabus. So that we have to discuss, it's a small portion only. So just try to prepare the transient analysis also. And after that we are having voltage control and power factor correction, one of the most important chapter, and underground cables, overhead line insulators, corona and the distribution system. So this is the syllabus of the transmission and distribution students, right? Right. So in every chapter we can expect one question. In every chapter we can expect one question in the transmission and distribution part, right? Now, so if you see what are the textbooks, same textbooks whatever we have discussed already. So Stevenson and Greiger, Power System Analysis and Electrical Power Systems by John Wheely Publications, and Duncan Glover, D.P. Kotari and I.J. Nagrat, and C.L. Vadhwa or J.B. Gupta, we can take any one textbook. So I am saying that J.B. Gupta is preferable only for question practice. So try to take that J.B. Gupta question bank or textbook for more question practices, right? So before going for J.B. Gupta, so C.L. Vadhwa we are having approximately 540 nearly questions. So take the xerox of those questions and keep with you and continue to practice those questions, right? So along with that 540 questions, try to practice the questions in the power systems question bank, right? Right students. Now what you have to practice already I told you. So previous ESC objective questions, previous PSC questions and previous GATE 1 mark questions and previous state board questions of TSPSC or TS SPDCL or APSPDCL or like that. We are having a lot of examinations for every state electrical boards, right? And SSC JE and RRB JE question papers, right? This is the question paper set we have to maintain every time. Clear students? Now, so first of all we will go for the first question here. So what is the first question? So which of the following is not an advantage of transmitting power at high voltages? Which of the following is not an advantage of transmitting power at high voltages? Yeah, good evening Anita, good evening. Which of the following is not an advantage of transmitting the power at high voltages? Try to give the answer students. What is the answer for this question? Good evening Anita.
రైట్. యా అరవింద్, ఓకే. విల్ డిస్కస్, మనం తెలుగులో కూడా మాట్లాడదాం, ఎలాగైనా మాట్లాడదాం. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఆప్షన్ ఏ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అరవింద్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్. వీరయ్య, వెరీ గుడ్. సో everybody given. Anita, please, wife knife, please check it. So they are asking, it is not an advantage. Read the question. It is not an advantage. Which of the following is not an advantage of transmitting the power at high voltages? Please check it. Please check it. Manoj Reddy, very good. Manoj Reddy, very good. Renuka, super. Bachelor, revision series are free. So they are free for everybody. So మీరు కంటిన్యూగా వినొచ్చు, ఎవరైనా వినొచ్చు యూట్యూబ్లో, రైట్. సో వీ హ్యావ్ గివన్ ద షెడ్యూల్, మనం ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ ఇచ్చేసామండి. సో ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే సరిపోతుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఉపేందర్. రైట్. సియర్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్? ఇఫ్ యూ సీ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్, ప్లీజ్ చెక్ యూర్ స్టూడెంట్స్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్. The power transfer equation we are having in terms of the load angle delta, it is Vs Vr by XL sin delta. Vs Vr divided by XL into sin delta. For example, if we are maintaining Vs is equivalent to Vr, for example, if you are maintaining sending end voltage and receiving end voltage are exactly equal, then the power transfer equation we can write. The power transfer equation is nothing but Vs square divided by XL into sin delta. Vs square divided by XL into sin delta. So from this one we can say the power transfer equation is directly proportional to sending end voltage square. So that if you want to transfer more power, so మీరు ఎక్కువ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఎక్కువ వోల్టేజ్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో హౌ మచ్ వోల్టేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్, సో ఎంత వోల్టేజ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే అంత పవర్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ we are having here. And just check here, alage we can write the power transfer equation with respect to power factor, right? What is with respect to power factor, students? Power transfer equation with respect to power factor is Vi cos phi. Vi cos phi. Now check here, students. What is the current equation here? The current equation I is equivalent to Pt divided by V cos phi. Pt divided by V cos phi. Current calculate చేసిన తర్వాత we have to calculate the power loss, right? So power loss చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. What are the power loss here? Power loss in the transmission line we can calculate. Power loss PL is nothing but I square into R. అంతేనా ఫార్ములా, I square into R. సో వన్ ఫేజ్లో 3 ఫేజెస్లో అయితే మీరు PT అంటే రాస్తారు, మనం 3 ఫేజ్లో అయితే 3 times of VI cos phi రాస్తారు. సో పర్ ఫేజ్ చూద్దాం మనం. పర్ ఫేజ్ అర్థం చేసుకున్నామంటే 3 ఫేజ్ అర్థం అయిపోతుంది మీకు క్లియర్గా. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, దేర్ ఫోర్ పవర్ లాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అక్కడ, PT డివైడెడ్ బై V cos phi హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R. దేర్ ఫోర్ పవర్ లాస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్. పవర్ లాస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్. అంటే ఏమన్నా, హౌ మచ్ వోల్టేజ్, ఎంత వోల్టేజ్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే పవర్ లాస్ అంత తగ్గిపోతాయి, సో దట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద పవర్ ట్రాన్స్ఫర్. సో పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పవర్ లాస్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే పవర్ లాస్ తగ్గుతుంది కాబట్టి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు. అర్థమవుతుందా? అలాంగ్ విత్ దట్ వీ కెన్ రైట్ వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా అండి. రెసిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ రో ఎల్ బై ఏ. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. వాట్ అబౌట్ ద పవర్ లాస్? ద పవర్ లాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు PT స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై V స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఫై ఇంటూ రో ఎల్ బై ఏ. ఏని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించండి, పిఎల్ని రైట్ సైడ్ పంపించండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. రైట్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PT స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై V స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఫై ఇంటూ రో ఎల్ బై పవర్ లాస్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా,
పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, పవర్ లాస్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో పవర్ లాస్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేసామంటే అది పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ని పవర్ లాస్ని రెండింటిని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేసామంటే వీ కెన్ మెయింటైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్, రైట్. అంటే పవర్ ట్రాన్స్ఫర్, పవర్ లాస్, పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్. Therefore we can write, so when PT constant, PL constant, so that power factor is also constant, we can write cross sectional area is inversely proportional to voltage square అని రాయొచ్చు. అంతేనా? అంటే మీరు వోల్టేజ్ని ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంత తగ్గిపోతుంది, సైజ్ తగ్గిపోతుంది, కండక్టర్ సైజ్. థర్డ్ అడ్వాంటేజ్. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్, సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, థర్డ్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు ఏరియా ప్రపోర్షనల్ అంటే వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ప్రపోర్షనల్. దేర్ఫోర్ యూ కెన్ రైట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్, రైట్. సో అంటే మీరు ఎప్పుడైతే పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ని పవర్ లాస్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తారో, పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాన్స్టెంట్ అయితే, దెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్. సో అంటే మీరు వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కండక్టర్ మీటర్లు కూడా తగ్గిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ పవర్ అట్ హై వోల్టేజ్? నాట్ అడ్వాంటేజ్. ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుందా, పవర్ లాస్ తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, రైట్. ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది వోల్టేజ్ పెరిగితే. రెగ్యులేషన్ పెరుగుతుందా, వోల్టేజ్ డ్రాప్. నెక్స్ట్ కండక్టర్ సైజ్ అంతేనా, ఇది కూడా అడ్వాంటేజ్. అంటే పెరుగుతుందని చెప్పకూడదు మనం, ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్, రైట్. దేర్ఫోర్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి డిసడ్వాంటేజ్ అంటే కరోనా అక్కర్ అవుతుంది. 220 volts దగ్గర కరోనా అక్కర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో 400 kV దగ్గర కరోనా అక్కర్ అవుతుంది. లో వోల్టేజ్ దగ్గర కరోనా అక్కరదు. అందువల్ల ఇది మా స్టేట్మెంట్, రైట్. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు, రైట్. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. బెటర్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఇంప్రూవింగ్ రెగ్యులేషన్ అంతేనా, అండ్ హై ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? దీస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్, రైట్. వెరీ గుడ్. అన్ని క్లాసెస్ అప్డేట్ చేయరమ్మా. రివిజన్ సిరీస్ అంటే మనకి సో జస్ట్ 1 hour సెషన్ అమ్మా. అన్ని క్లాసెస్ అప్డేట్ అవ్వవు రివిజన్ సిరీస్లో. సో మనం కంప్లీట్ కోచింగ్ తీసుకోవాలి. ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి దాదాపుగా ఒక 60 hours తీసుకుంటుంది. సో 60 hours యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయాలంటే అది చాలా టైం టేకింగ్, రైట్. సో అది ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కదా, హైదరాబాద్లో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి, రైట్. వీ కెన్ టేక్ దర్. యా వీరయ్య ట్రై చేద్దాం, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Tell me students, which of the following is used to reduce the tower footing resistance? Which of the following is used to reduce the tower footing resistance? Which of the following is used to yes update అవుతాయి. ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలో అప్డేట్ అవుతాయి, రైట్. Which of the following is used to reduce the tower footing resistance? Grounding rods, counterpoise, horn gap, surge absorber, right. What is the answer for this question? Option B counterpoise. Everybody is giving counterpoise. Manoj Reddy is given option A. రామ్గిరి ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అయితే ఏమమ్మా, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ కాన్స్టెంట్ కదా, అందువల్ల ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/V. దట్ ఈస్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/V. దట్ ఈస్ వీ కెన్ సే, ఇఫ్ యూ సీ జస్ట్ ఎ మినిట్, in case of distributor we have to maintain V1 I1 is equivalent to V2 I2. సో ఈ రిలేషన్ నుంచి మీరు సో V2/V1 is equivalent to ఇది పవర్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇది ఫర్ కాన్స్టెంట్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్. చూడమ్మా, V2/V1 is equivalent to I1/I2. ఒకవేళ V2ని డబల్ చేసామని ఆర్ V2ని ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, n times ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి n is equivalent to I1/I2. సో నౌ
డిస్ట్రిబ్యూటర్లో పవర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. ఫర్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ for constant voltage drop I1 R1 is equivalent to I2 R2 ఇప్పుడేమో I1 by I2 is equivalent to R2 by R1, and we know that resistance is inversely proportional to cross sectional area of the conductor, so resistance is inversely proportional to cross sectional area of conductor, so that you can substitute, which is equivalent to 1 by A2 divided by 1 by A1. So I1 by A2 is what? N. So ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందా? A2 is equivalent to 1 by N times of A1 అవుతుంది. 1 by N times A1 అవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి రామగిరి. రైట్. ఒక 1.5 month రికార్డింగ్లో ఉన్నాను. సో కంప్లీట్ షెడ్యూల్స్లో ఉన్నాం పవర్ ప్యాకెడ్గా. సో రికార్డింగ్ జరుగుతుంది. సో ఒక 1.5 monthలో అప్డేట్ అయిపోతాయి మీకు బ్యాచులర్ లైఫ్. రైట్ రామగిరి, ఐ థింక్ యూ గాట్ దట్ వన్ రామగిరి. నెక్స్ట్ వన్, సియర్ కౌంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ టవర్ ఫూటింగ్ రెసిస్టెన్స్. టవర్ ఫూటింగ్ రెసిస్టెన్స్ మెయిన్గా రెడ్యూస్ అయ్యేది గ్రౌండింగ్ రాడ్స్ వల్లమ్మా. గ్రౌండింగ్ రాడ్స్ హైలీ ప్రిఫర్డ్. అలాంగ్ విత్ గ్రౌండింగ్ రాడ్స్ కౌంటర్ పాయిస్ వైర్ కూడా వాడచ్చు మీరు. బట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీరు ఇవ్వాల్సింది వచ్చి గ్రౌండింగ్ రాడ్స్కి. రైట్, అలాంగ్ విత్ గ్రౌండింగ్ రాడ్స్ వీ కెన్ యూస్ కౌంటర్ పాయిస్ కూడా. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో దట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ గ్రౌండింగ్ రాడ్స్. మీకు గ్రౌండింగ్ రాడ్స్కి కౌంటర్ పాయిస్ కాంపిటీషన్ పెడితే మీరు ఖచ్చితంగా గ్రౌండింగ్ రాడ్స్ ఇవ్వాలి ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? గ్రౌండింగ్ రాడ్ లేకుండా మీరు ఎప్పుడు టవర్ ఫూటింగ్ రెసిస్టెన్స్ని తగ్గించలేరు. ఈజ్ ఇట్ రైట్? రైట్. సో జస్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Here, a 3-phase 4-wire system is commonly used for. Three-phase 4-wire system is commonly used for. A 3-phase 4-wire system is commonly used for. Gate RR అది డిస్ట్రిబ్యూటర్కి. మీరు కొద్దిగా క్లాస్ క్లియర్గా వినాలి, ఒకసారి క్లియర్గా వింటే అర్థమవుతుంది. రైట్. సో 3-phase 4-wire సిస్టమ్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్. ఇట్స్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇట్స్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్, సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో 3-phase 4-wire సిస్టమ్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ secondary distribution. Very good, right? So if you see, so we are having the voltage levels 11 kV, 33 kV, 66 kV, 110 kV, అలాగే ఇంకేమో 132 kV, నెక్స్ట్ 220 kV, 400 kV అండ్ 765 kV. ఈ అన్ని వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఎలా చేస్తామో 3-phase 3-wireలో చేస్తాం. 3-phase 3-wireలో. సో ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ ఉందమ్మా బిలో దట్ వన్ 440 volts కానీ 415 volts కానీ. రైట్, మనకి ఎంత వస్తుంది అంత. రైట్. సో 440 volts కానీ ఆర్ 415 volts. సో ఇట్ ఈస్ ఏమా 3-phase 4-wire. 3-phase 4-wire. అండ్ 220 voltsకి వస్తే సింగిల్ ఫేస్ 2-wire. సింగిల్ ఫేస్ 2-wire. ఎస్ ఓన్లీ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసింది వచ్చి ట్రాన్స్మిషన్కి రామగిరి అడిగారని మనం అలా చెప్పామన్నమాట. గేట్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలమ్మా. ఒకసారి చూడండి. ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ మెయింటైన్ చేయాలి బాబు. వోల్టేజ్ డ్రాప్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి వోల్టేజ్ డ్రాప్ కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. రైట్. వెరీ గుడ్. For transmission line, it should be A2 is equivalent to A1 by N square. For constant power transfer and constant voltage drop condition. For constant power transfer and constant voltage drop condition. So voltage drop constant గా ఉండాలంటే I1 R1 should be equivalent to I2 R2. అది రైట్. నెక్స్ట్ చూడండమ్మా.
The load carrying capability of a long AC transmission line is the load carrying capability of a long AC transmission line is option A, always limited by the conductor size, limited by the stability considerations. Next one, reduced at low ambient temperature and decreased by the use of bundled conductors in place of single conductors. Right. Here, the load carrying capability of long AC transmission line is always limited by the conductor size, limited by stability considerations, reduced at low ambient temperatures, decreased by the use of bundled conductors in place of single conductors. Chudandamma, what is the answer? Very good, Arvind. Prem Sagar. Right. So contact to AS Engineering Academy, Chennakeshwa, contact to AS Engineering Academy. So you are having the numbers there. AS online website undi kadamma, AS Engineering Academy website kalandi okasari. So velte meeku schedules doruktayi. Manoj Reddy, option B. And wife knife, option D. Please check it, option B, option D. Right. Here, the load carrying capability long line. Just check here. Short transmission lines, underground cables. Short transmission lines, underground cables. Short lines and underground cables. So both are, the loading is limited by thermal constraints. Or temperature withstanding capability. Right? Short lines and underground cables. So load limited by. Load is limited by. Right. Next one. So medium line తీసుకున్నాను అనుకోండి. Medium lines. In case of medium lines, voltage drop. Voltage drop is the limiting constraint. For long lines, the limiting constraint of load is the stability. సో మీరు లైన్ చెక్ చేసుకోండమ్మా, ఏ లైన్ ఇస్తారో ఆ లైన్ బేస్ చేసుకొని రామగిరి okay. So here, what is the answer here? For short transmission line, thermal constraints, medium transmission lines, voltage drop, long transmission lines, it is stability. Please check here. So the load carrying capability of long transmission lines. For long transmission lines, they are limited by stability constraints. Clear, right? So ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి, టైం సరిపోదు ఇక్కడ. రైట్. What is the primary consideration in deciding the conductor size of EHV lines? For EHV lines, what is the primary consideration in deciding the conductor size of EHV lines? What is the primary consideration in deciding the conductor size of EHV lines? What is the answer? Option B, true universe, current density. Very good. Any other? Right. Any other answers? What is the primary consideration in deciding the conductor size of EHV lines? Option B, everybody is giving option B. Very good. Wife knife, it is given option A. Ramgiri is given option A. Very good. Right? Durga Prasad, you are given option C. Corona. So Vasavi B, Renuka C. Here we are here at EHV transmission lines, extra high voltage transmission lines, very high voltages. Right? So here up to 220 kV, the line selection, the cross sectional area of conductor should be selected based on current density up to 220 kV, current density or current carrying capacity. Right? So the conductor should be selected based on
current density or current carrying capacity. Now beyond 220 kV, we are going to get corona phenomena, so that the conductor selection should be based on the corona phenomena, right? We are going to use bundled conductors or hollow conductors or expanded ACSR conductors beyond 220 kV. So irrespective of current density, we are selecting them, right? So definitely they have to satisfy the current carrying capacity phenomena, and beyond that we are increasing the radius of the conductor by using bundled conductors, so that when voltages are beyond 220 kV, then the conductor selection should be based on corona phenomena. So up to 220 kV it is based on the current carrying capacity. Very good. So beyond 220 kV or from 220 kV, we are going to select the conductor based on the corona phenomena. Right, students? Very good. We'll go for the next question. Can I go for the next question here? Please check it. Yes. Yeah. Yes. That is the critical disruptive voltage. Yes. In ACSR conductors, steel core is provided too. In ACSR conductors, what is the purpose of providing steel core? Gate RR. So try to discuss whatever the question here. We are having very less time. If you are having more doubts, so come to AS Engineering Academy. We will discuss more doubts there. Right? Right. In ACSR conductors, steel core is provided too. Right. What is the purpose of providing steel core? Increase the tensile strength or compensate for skin effect, neutralize proximity effect, reduce the line inductance. So what is the purpose of using steel core? Right. Why steel core is provided? To increase the tensile strength of the conductor. We are providing the steel core. So the all aluminum conductors or homogeneous conductors are having more sag because of less tensile strength, and we are adding steel core to increase the tensile strength, so that we have to reduce the sag. Yes. Very good. Right. Next question. If X is the number of layers and each layer has a diameter d, then the overall diameter of stranded conductor. If X is the number of layers and each layer has a diameter d, then the overall diameter of stranded conductor. Yes. It's 1 hour time only we are giving gate RR, that's why. So we are having only 1 hour only, na? So students are waiting for more number of questions. We are discussing, right? So if you are having more number of doubts, right? So come to AS Engineering Academy. We'll discuss. We'll take our own time. We'll discuss more, right? So most of the students are waiting here. That's why. So we need to discuss. So if X is the number of, I think already have seen, you are one of the previous student of AS Engineering Academy, right? So you can come here and you can contact here, you can discuss more number of doubts. Gate RR and Ramgiri, right? If X is the number of layers and each layer has a diameter d, then the overall diameter of a stranded conductor. What is the answer they are giving? So they are giving it is option A, 2x plus 1 into d, very good. And someone is given 2x minus 1 into d. Yes, we'll discuss. 2x plus 1 into d, 2x minus 1 into d, right? Everything will be discussed. Please come here. 2x plus 1 into d, 2x minus 1 into d. Just check here. See here, students. Actually, this type of questions, so they have to give somewhat more clearly from where you are starting. Sometimes we have to consider the central layer as the
center conductor as the separate layer. Sometimes we don't consider the center conductor as the separate layer. Suppose if center conductor is not considered as a separate layer, then the number of conductors, conductors we are having are in each layer. How many conductors we are having in each layer? Just check here. So this is the ACSR conductor we are having. So this is the ACSR conductor. So suppose if you are not considering the center conductor as a separate layer, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are having 6 conductors in the first layer. Why? Because we are not considering the center conductor as a separate layer. Therefore, so in the first layer we are having 6. So if you add the conductors to get a particular circle, that is a perfect circle, you have to get perfect circle. Then in the second layer we will be having 12 strands. In the third layer we will be having 18 strands. In the fourth layer we are having 24 strands. Like that, plus 6 we can add. So 24 plus 6, 30, like that you are having the number of strands. They are asking the overall diameter. Suppose up to layer 1. Why? Because we are considering this as layer 1. This as the layer 1. This as layer 2. Now in this case, if you check here, students, in this case, the diameter of one conductor, if it is D, the diameter of second conductor is also D, the diameter of third conductor is also D. So that D plus D plus D, it will be 3D. So in layer 1, we are having 3D. In layer 2, we can add one more conductor here of D and D, it will be 5D. In layer 3, we are having 7D, like that. If you check here, what is the formula? 2 into 1 plus 1 into D. 2 into 2 plus 1 into D. It is 2 into 3 plus 1 into D. So that for n layers it will be 2 into n plus 1 into D. 2 into n plus 1 into D. Or for x layers it is 2x plus 1 into D. But this formula is valid only when center conductor is not a layer. Center conductor is not a layer. Yes. So someone given MD, that is for what? The total number of conductors they are asking. Here they are asking the overall diameter. So MD is given for number of conductors, right? Just check here, it is 2x plus 1 into D whenever you are not considering center conductor as a layer. Suppose if you are considering center conductor as the layer, if you are asking center conductor as the layer, then what happens? First conductor, in first layer it should be 1, in second layer it should be 6, in third layer it should be 12, like that we are having. In first layer, suppose if you are considering it as the layer 1, and this is the layer 2 and this is the layer 3, that is the case. Then tell me, so first conductor diameter, what is the first conductor diameter? It is D, then it will be 3D, then it will be 5D, like that we are having, 5D, like that. Then what is the formula we can write here? We have to write here? Please check it. 2 into 1 minus 1 into D. 2 into 1 minus 1 into D. So that 2 minus 1, what is 1D? Here it is 2 into 2 minus 1 into D. That is 4 minus 1, 3D. And here it is 2 into 3 minus 1 into D. That is 5D. So that for n layers it is 2n minus 1 into D. 2n minus 1 into D. When we are considering the first conductor is also a layer. Right? Normally we are not going to consider the center conductor as a layer, so that we can give the option A as the correct answer. But sometimes, so they will ask you consider the center conductor is also a layer, then the number of that is the overall diameter will be 2n minus 1 into D. And similarly, MD is given we will also discuss that one also. When sometimes they will ask what are the number of conductors? See here, just check here. So in center conductor one conductor is there. In center we are having one conductor. So up to layer 1 we are having. So in layer 1 we are having 6. In center we are having 1. So how many conductors will be there? 6 plus 1, it will be 7. Up to layer 2, 6 plus
that is 1 plus 6 plus 12. You will be having 19. So that you can write the formula for that one. If you write the formula for that one, just check here. The number of conductors is 3n into n plus 1 plus 1. 3n into n plus 1 plus 1, and this formula is valid only when center conductor is not a layer, not a separate layer. Center conductor is not a separate layer, right? Suppose if center conductor is layer, just check here. So suppose if n is equivalent to 1, 3 into 2 plus 1, it will be 7. If center conductor is also a layer, then what is the formula? If center conductor is also a layer, then what is the formula for this one? For the total number of strands, right? That will be 3n into n minus 1 plus 1. 3n into n minus 1 plus 1. Suppose if center conductor is layer, in first layer we have one strand. So that n is equivalent to 1, so that we are having only 1. If in second layer n is equivalent to 2, so 3 into 2, so 3 into 2, 6 into 1 plus 1 will get 7. So this is the formula when we are considering the center conductor as a separate layer, right? So for finding the total number of strands. Clear, right? Right. Next question. What is the main function of electric power system? Is it to transmit electrical energy at high efficiency, or generate energy, or store energy, or convert energy? What is the answer? The main function of electric power system. Any answers? Right. What is the main function of electric power system? Is to. So it is very good. Sona, it is always to transmit the electrical energy with maximum efficiency. Right? So we have to transfer the electrical energy at maximum efficiency with minimum losses. When the conductors of a three-phase circuit are not spaced equilaterally, the transposition is done to. When conductors of a three-phase circuit are not spaced equilaterally, the transposition is done to. What is the purpose of doing transposition? Decrease the line inductance, increase the line inductance, balance the three phases of the circuit, increase the line resistance. What is the purpose of doing transposition? Decrease the line inductance, increase the line inductance, balance the three phases of the circuit. Yes, Bhargav, very good. Sai Datta Kumar, very good. So the purpose of doing transposition is to balance the voltage drops in the three phases. So now please check it. It is to balance the voltage drops in the transmission line. Right? Whenever we are balancing the voltage drops, so the system can be balanced, the three-phase system can be balanced, and Hari Prasad, A option, it can reduce, right? The main purpose of doing transposition is we are going to balance, and the extra advantage we are going to get, it is going to reduce the overall reactance of the system. Hari Prasad, right? It is an extra advantage, we can say. Right? So it's not going to reduce the overall reactance actually, you can say. Yes, very good. Yes, radio interference. So we can reduce the radio interference by balancing the three-phase system. So when three-phase system is balanced, wife knife, then only the radio interference can be eliminated. So right, students? Right? So these are the questions we are having. So I need to attend a medical emergency today, so that I am stopping the class now, so that
These are the questions. In the next session of Polytechnic lectures, we will discuss more number of questions there. Right? So this is all for today's session. Thank you, everybody.